isochroic process. So today we can discuss about the isochroic process. So it is a volume constant. This is a process which is a volume constant. So this volume constant यामध्ये वॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे आणि या कॉन्स्टंट वॉल्यूम मध्ये चेंज इन वॉल्यूम जो आहे तो 0 आहे. चेंज इन वॉल्यूम 0 आहे म्हणजे वॉल्यूम कॉन्स्टंट परंतु वॉल्यूम हा कॉन्स्टंट आहे. वॉल्यूम जरी चेंज इन वॉल्यूम जरी 0 जरी असेल परंतु मेन जो वॉल्यूम आहे तो कॉन्स्टंट आहे. मग आपल्याला वर्कांचा फॉर्म्युला माहिती आहे W इज इक्वल टू PdV. सो W इज इक्वल टू 0. So now we use about the first law of thermodynamics. So that is a Q is equal to delta U plus W. Delta U plus W. Q is equal to delta U. So now today this one is isochroic process. Iso means constant, chroic means volume. So constant volume process. And this volume is constant, but the change in volume is 0. So means work done is 0. I use about the first law of thermodynamics. Q is equal to delta U plus W, where delta U is the change in internal energy and W is work done. So work done is 0. 0 plus delta U, so that is delta U. Q is equal to delta U. Next process, so that is adiabatic process. No heat transfer. It is a process in which no heat transfer between system and environment is called as a adiabatic process. It is a process in which no heat transfer between system and environment. की या प्रोसेस मध्ये की हीट ट्रान्सफर होत नाही सिस्टम पासून एन्व्हायरमेंट मध्ये. मग आपण एक्झाम्पल घेऊया जे आपल्याला घरगुती एक्झाम्पल जर असेल थर्मस फ्लास्क असेल तुमच्या घरी त्यामध्ये जर गरम चहा जर ठेवला असेल एक 3 ते 4 तास पर्यंत तो काय होतो हाय तसाच गरम तो त्या स्थितीत राहतो. म्हणजे याचा अर्थ काय त्याचं जे काय हॉटनेस जो आहे किंवा त्यामधला जो काही टेम्परेचर आहे किंवा जो काही हीट आहे तो बाहेर जाऊ शकत नाही या थर्मस फ्लास्कमध्ये. तर त्यामध्ये तो येणार आहे ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. या ॲडियाबॅटिक प्रोसेस म्हणजे काय नो ट्रान्सफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम अँड एन्व्हायरमेंट. सिस्टम आणि एन्व्हायरमेंट हीट ट्रान्सफर नाही. मग या ॲडियाबॅटिक प्रोसेसमध्ये आपल्याला एक वर्क डनचा फॉर्म्युला आपल्याला डिराईव्ह करायचा, फॉर्म्युला तयार करायचा. तर यामध्ये इन ॲडियाबॅटिक प्रोसेस PV रेस गॅमा इज अ यामध्ये पहिला आयसोथर्मल प्रोसेस. इन आयसोथर्मल प्रोसेस PV is equal to constant. PV is equal to constant. At constant temperature, P is a inversely proportional to volume of gas. म्हणजे हा झाला Boyle's law. म्हणजे तो आयसोथर्मल प्रोसेस आहे. PV is equal to constant. आता या adiabatic प्रोसेस मध्ये PV raised to gamma is constant. P is the pressure of gas, V is the volume of gas. But what is gamma? Where gamma is basic heat ratio. So gamma is equal to Cp upon Cv. Cp can molar specific heat of a gas at constant pressure, molar specific heat of a gas at constant volume. तर मग हा एक घेतलेला एक आयडियल गॅस, perfect gas is enclosed in a cylinder. The walls of the cylinder is insulated. And this friction, piston, piston. So this piston is a non-conducting of heat. Non-conducting of heat म्हणजे काय माहिती आहे ना कंडक्शन म्हणजे हीट ट्रान्सफर होऊ शकत नाही असे नॉन कंडक्टिंग आपण घेतलेलं आहे. नाउ सो दिस dW is PdV आपल्याला माहिती आहे फॉर्म्युला. सो इंटिग्रेशन ऑफ dW is equal to integration of PdV from VI to VF म्हणजे हा टोटल वर्क डन. So the integration of dW is W and PdV is a VF integration of PdV equation. So now PV raised to gamma is constant. Say constant we find C. C is a constant. So P is equal to C. एकला ट्रान्सफर केलं C upon V raised to gamma. So P is equal to C into V raised to. हा वर गेलं तर चिन्ह बदल होणार आहे V raised to minus gamma.
So substitute this value in equation number 1. So therefore W is equal to integration of Vl C v raised to minus gamma dv. W ला आहे तसाच, C बाहेर काढला, आउट ऑफ इंटिग्रेशन साइन, Vl इंटिग्रेशन v raised to minus gamma dv. आता W is equal to C v raised to minus gamma integration, आपल्याला माहिती इंटिग्रेशन ऑफ x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1. इथं x आहे, x च्या ठिकाणी v टाका, v आणि dx च्या ठिकाणी dv आणि n च्या ठिकाणी गॅमा टाकले. काय तयार होईल? इथं मायनस गॅमा प्लस 1 खाली मायनस गॅमा प्लस 1. हा फॉर्म्युला मी अप्लाय केलं आणि इनिशियल लिमिट vi, फायनल लिमिट vi. नंतर c हा मायनस गॅमा प्लस 1 मी बाहेर काढला. म्हणजे हा मायनस आहे, 1 मायनस गॅमा लिहिलं तरी चालेल किंवा मायनस गॅमा प्लस 1 लिहिलं तरी चालेल, पण त्याला ब्रॅकेट मध्ये घ्या. इनटू 1 अपॉन v. याला मी काय केलं, 1 अपॉन v खाली घेतलं तर काय होईल, चिन्ह मध्ये बदल होईल. म्हणजे काय होईल, मायनस प्लस होईल, प्लस मायनस होईल, गॅमा मायनस आणि v ॲट v f काय अपर लिमिट, v ॲट लोअर लिमिट ऑफ 1 c 1 ऑफ मायनस गॅमा हे आहे तसं हे सबस्टिट्यूट केलेलं आहे. अपर लिमिट 1 अपॉन v f गॅमा मायनस 1 मायनस 1 अपॉन v f गॅमा मायनस. आता आपल्याला हे माहिती आहे p v रेस टू गॅमा इक्वल टू c. तोच मी इथे लिहिले p v रेस टू गॅमा इक्वल टू c. म्हणजेच काय, pi vi गॅमा इज इक्वल टू pl. i म्हणजे काय, इनिशियल स्टेट, f म्हणजे काय, फायनल स्टेट. फायनल स्टेटचा प्रेशर व्हॉल्यूमचा गुणाकार is equal to प्रेशर व्हॉल्यूमचा गुणाकार हे इक्वल आहे. that is a constant. LHS is equal to RHS, that is a constant, that is C. तो मी सबस्टिट्यूट केलं कुठं, इक्वेशन 2. the equation 2 becomes equation 2. the C मी काय केलं माहिती आहे, पहिलं या फर्स्ट टर्मला हे मल्टिप्लाय केलं 1 into C. तो C मी कसा लिहिला, इन फायनल आहे vf आहे, pf vf लिहिलं, गडबडून जायचं नाही. सर मी काय येतो pf vf लिहिलं, काय नाही, c into 1 c आणि इथं pf vf रेस्ट टू c म्हणजे काय, pf vf रेस्ट टू मायनस, मायनसला मायनस. आता इथं c into 1 c आणि c इथं काय घेतलं, pi रेस्ट टू. का मी pi रेस्ट टू, कारण खाली जो आहे pi आहे म्हणून मी पहिली इनिशियल स्टेट घेतलेला आहे. नंतर हे आहे तसाच आणि हे जे आहे vf याला मी वर घेतो, म्हणजे pf vf गॅमा vf मायनस गॅमा प्लस 1 चिन्ह मध्ये बदल झाले मायनस दिस. सो आय सॉल्व दिस 1 upon 1 minus gamma into pf vf. so I used here classes rules. so pf vf minus pi घातांकाचा नियम. So we know that for ideal gas situation, PV is equal to nRT. N is a number of moles of a gas, R is a universal gas constant, T is absolute temperature, P is the pressure of gas, V is the volume of gas. So we have the one of C nRTM minus nRT. So here R is a common, nR1 minus gamma, Tm minus T. आता इथपर्यंत आलं ठीक आहे. नाही मला पहिलं Ti minus Tm घ्यायचं, या इथं मायनस साइन येईल, त्या मायनसला हाही बदल केला तर काय होईल, गॅमा मायनस 1 होईल, म्हणजे हा कंप्लीट पॉझिटिव्ह होईल. म्हणजे nr डिवाइडेड बाय गॅमा मायनस 1 ti मायनस tf, ti मायनस tf असा वर्डन आणि या बॅटी प्रोसेस मध्ये जाईल. ठीक आहे, सोपं आहे. परीक्षेमध्ये जर एक मार्काला विचारलं व्हॉट इज आयसोटोपिक प्रोसेस, इट इज अ व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट प्रोसेस, व्हॉट इज अ एडियाबॅटिक प्रोसेस, it is a process in which no heat transfer between system and environment. मग derived work done in adiabatic process मध्ये की PV raised to gamma equal to constant. मग if you consider the ideal gas is enclosed in a cylinder, piston is a non-conducting piston is enclosed. So now these walls of the cylinder are insulated. So let's say when the work done is equal to PdV, total work done is given by. म्हणजे यामध्ये फक्त 2 लाईन ऍड करायच्या, याचं डिस्क्रिप्शन 2 लाईन, बाकी आहे तसाच.
सायक्लिक प्रोसेस. सायक्लिक प्रोसेस. तिसरा जो आहे सायक्लिक प्रोसेस. सायक्लिक सायकल. जर इथं एक डायग्राम जर काढलं की प्रेशर ग्राफ जर काढलं, प्रेशर वर्सेस व्हॉल्यूम आणि y ॲक्सिस प्रेशर आणि x ॲक्सिस व्हॉल्यूम. आता हा A आहे इनिशियल स्टेट, B आहे यामध्ये एकदा एक हाफ सायकल. बघ B फायनल स्टेट पासून पुन्हा इनिशियल स्टेट कडे गेलेला आहे. हा झाला cyclic process. Now what is cyclic process? It is a thermodynamic process. It returns to initial state. It is a thermodynamic process. It returns to initial state. It is called as a cyclic process. It is a process eventually it returns to initial state. Is called as a cyclic process. In cyclic process, change in internal energy is zero. Change in internal energy is zero. Change in internal energy is zero. याचा Q is equal to first law thermodynamics वापरा म्हणजे Q is equal to W. Q is equal to. So this one is a cyclic. What is cyclic process? It is a thermodynamic process which eventually returns to initial state. A इनिशियल स्टेट, बी फायनल स्टेट, पुन्हा आणखी पासून पुन्हा इनिशियल स्टेट कडे आलं त्या प्रोसेसला काय लिहिलंय सायक्लिक प्रोसेस. इन सायक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज झिरो. फर्स्ट लॉ प्रमाणे वापरलं Q इज इक्वल टू. फोर्थ आहे नेक्स्ट आहे नेक्स्ट मग आपण फोर्थ पण आहे कन्सिडर प्री एक्सपान्शन. प्री एक्सपान्शन. तर या प्री एक्सपान्शन मध्ये pre-expansion मध्ये in this pre-expansion, so there is no change in work and also internal energy. म्हणजे internal energy is zero, change in internal energy zero, and there is no work done. So in this case, so Q is zero. म्हणजे काय work done is zero, internal energy is zero. एनर्जी झिरो बनलेलं आहे. फ्री एक्सपान्शन. काय म्हणलेलं आहे फ्री एक्सपान्शन. आता इट इज इन फ्री एक्सपान्शन. मग यामध्ये काय लिहायचं इट इज इन फ्री एक्सपान्शन देर इज नो वर्क डन अँड नो इंटरनल एनर्जी चेंज. सो दॅट इज कॉल्ड एज फ्री एक्सपान्शन. इट इज फ्री एक्सपान्शन. इट इज अ स्पॉन्टेनियसली कधी सडन घडून येईल, अकस्मात घडून येईल. परंतु यामध्ये इट डज नॉट बिलॉंग्स टू ए थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम. हे थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम मध्ये येणार नाही. थर्मोडायनॅमिक समतोल मध्ये येणार नाही. अलग लक्षात. सो नाउ दिस वन इज ए फ्री एक्सपान्शन. म्हणजे हा एक्सपान्शन मध्ये तो जातच असतो, एक्सपान्शनच होत असतो. म्हणजे यामध्ये Q काय झिरो आहे आणि W झिरो आहे, डेल्टा U हे झिरो आहे. सो नाउ दिस वन इज ए फ्री एक्सपान्शन. इट डज नॉट बिलॉंग्स टू दी थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम. आता हा झाला असा आहे. नेक्स्ट जर आपण घेतलं की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स बघितलं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स काय. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स यामध्ये मेनी स्टेटमेंट आहे, अनेक स्टेटमेंट आहे. यापैकी साधा एक स्टेटमेंट सांगतो. Heat cannot itself flow from colder body to hotter body. Heat cannot itself flow from colder body to hotter body. So that is a statement of second law of thermodynamics. What is second law of thermodynamics? Heat cannot itself flow from colder body to hotter body. So that is a second law of thermodynamics. ठीक है, आज आपण